Yeah. So what did we learn yesterday? Yeah, please, all of you. So yesterday we understood packages. Yeah. So what is a package? It's a group of classes. classes. Yeah, ఏమంటాయి package లో Group of classes. సే కదా group of similar it's a collection of classes ఏ కదా. Okay. Second. Yeah, yes, all of you. So what is a package? Similar group of classes. Yeah. So it's a group of classes, all of you. So if you want to use a class in the same package, we can use anywhere, right? To use a class within same package, we can use anywhere, right? But if we want to use a class in other package, what we have to do? Import. Yeah, come on, ma. To use a class in other package, what we have to do? Import. Yeah, we have to import, right? Yes, sir. So what is the syntax to import a class? Import package name dot class name. Class name like this, right? Okay. But if I say star means All packages. all packages are. All classes in package. All classes in the package will be imported, right? Yes, sir. So like this, we can import a class to a package, right? Okay. Okay, next, what else we learned? Access modifiers, right? So what are the different access modifiers? We have private, Public. Protected default. Default. public, and if you don't write anything, it is default, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next, you know, right? What is the meaning of these things? If a variable or method is private, it is accessible only in the same class, right? Yes, sir. Now, public means we can access anywhere, right? Yeah. Okay. Okay. Next, we understood non-access modifiers, right? Non-access modifiers, we have like what you call static, Abstract class. So static we can means static variables and methods, you know, right? They belong to the class. We can directly access. Okay. Final we can use for variable, method, class also. If a method is final, we cannot override in the child class, right? If a class is final, it is a last class. It cannot have child classes. But if a variable is final, means it is a constant value, right? We cannot modify.
Yes. Next, abstract class or abstract method, right? Abstract method means there is no body, right? Only method is only declared, there is no body. Next, if method is abstract means then class also must be abstract. And if a method is abstract, we have to override in the child class and define the body, right? Yes, sir. Okay, so this is all about what we learned. The next concept is we have something like how we have an abstract class. How there is an abstract class. Similar way, there is something what we call interface also. Okay, all of you same like abstract class. There is something what we call Interface. yeah. So interface is also similar like abstract class. But another main difference is interface by default all methods are abstract. Okay, in interface by default all methods are yeah, okay, all of you by default in interface all methods are Okay. yeah, all methods are abstract, right? Abstract. Yeah. But you know, if normal ga manam abstract class if you take, do abstract class should have only abstract methods? Abstract class lo only abstract methods undalna? No, sir. It may be. Yeah, come on, ma. Yemaindi, nobody is talking. ఇక్కడ నేను నేర్చుకున్నాం కదా మా abstract. ఇప్పుడు if method is abstract, then class must be abstract, right? Yes, sir. Yes, sir. అదే abstract class may or may not have abstract methods. Yes, sir. Okay, sir. Sir. Yeah, okay na కాదమ్మా నిన్న నేర్చుకున్నాం కదా. We understood, right? We discussed yesterday. Yes, sir. Sir. Yeah, so if method abstract అయితే class compulsory abstract అవ్వాలి కదా. Yes, sir. అదే class abstract అయితే It Method may or may not. May or may not. yeah, methods may be or may not be abstract methods, right? Yes, sir. కానీ ఇంటర్ఫేస్ లో ఏమవుతాయి? ఇంటర్ఫేస్ లో బై డిఫాల్ట్ అన్ని మెథడ్స్ abstract. All are abstract. యా ఇక్కడ రాసాం కదమ్మా. నా వాయిస్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా? No, sir. No, sir. మరి చెప్పండి, ఇక్కడ రాసిందేనే చదవచ్చు కదమ్మా. యాక్టివ్గా ఉండండి క్లాస్ లో. సో ఏమన్నానమ్మా, ఇప్పుడు అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో మేబీ దేర్ మేబీ ఆర్ మే నాట్ బి అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉండొచ్చు. లేదు ఇంటర్ఫేస్ లో ఏముండాలి అన్నాను, ఇంటర్ఫేస్ లో బై డిఫాల్ట్ ఆల్ మెథడ్స్ ఆర్ Abstract. abstract, right? సో ఇప్పుడు నేను మనం చూస్తాం ఇక్కడ షేప్ ఇస్ ఎ క్లాస్. షేప్ క్లాస్ లో డ్రా మెథడ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ కదా. Yes, sir. Yes, sir. డ్రా మెథడ్ ఇస్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. F1 there is a method with body, right? Yes, sir. Yes, sir. అదే ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేద్దాం. లెట్ మీ క్రియేట్ అన్ ఇంటర్ఫేస్. న్యూ, ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ ఉంది కదా, న్యూ క్లాస్ ప్యాకేజ్. ప్యాకేజ్ క్లాస్ అలాగే ఇంటర్ఫేస్ ఉంది కదా. Yes, sir. Interface. So let me write an interface. Say for example, yeah, now even you see for interface there is no main method kuda em ledhu kada. There is no main method, nothing. Yes, sir. Yeah, let me write a method public void take photo. Yeah, see if I try to write a body, what it is saying? Method should be also abstract. Yeah, ikkada em undi, there is an error message, right? Yes, sir. What it is saying? Abstract don't have body. Not specified. Yeah, abstract methods do not specify a Body. body. Mani నేను ఇక్కడ ఏమైనా రాసానా? Did I write any word called abstract here? No. No. So ఇక్కడ by default method is Abstract. yeah. So even I did not write a word abstract. Okay, even though I did not write a word abstract. So by default method is abstract, right? Yes, sir. Yeah. So in interface,
In interface, by default, methods are abstract. Okay. Next, in case if you declare a variable, so shape class there is a variable. Now, normal abstract class can have variables and we can modify them, right? Yes, sir. Modify it. Yeah, we can declare a variable and we can edit the value of the variable, right? Yes, sir. But interface, what did I said here? By default, all variables are Fine. Methods. Final. all Final. variables are final. All Yeah, variables. but yesterday what did we learn? Final variable and term. No, we cannot modify it. Yeah, final variable means it has a constant value, Constant right? value cannot Yeah, change. cannot change, right? Yes, sir. Yeah, like that. But variables are final means we cannot modify them. They are constant, right? Yes, sir. So if I declare a variable here, suppose if I declare int, let's say for example model, okay, ledante model. So I have to give some value, right? Yeah, now what is that? Now it's a constant. We cannot modify the value later, okay? Yes, sir. Yeah. So in interface by default, all variables are Methods. no, by default in interface, all variables are Final. Fine. final Fine. and all methods are Abstract. abstract. Okay. So now interface ko abstract class ko, what is the difference? What is the difference between now interface and abstract class? Abstract class can have a method with body. Yeah, abstract class there can be methods with body, right? Interface, no method. Interface, there is no method with body. All methods are abstract by default. Yes, sir. Yeah, next abstract class can have variables and we can edit, right? We can modify them. Yes, sir. But interface by default, all variables are Final. 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 Next, now class can have a constructor, right? Sir. We discussed, right? Constructor name also same name of the class. Yes, sir. Constructor is called only one time when object is created. Yes, sir. Like that, but abstract class can have a constructor. But interface, No constructor. interface, there is no constructor, okay? Yeah, same. Now, what is the meaning? Like, if there is an interface by default method is abstract and variables are final. Yeah, now where we have to write a body for this? Then body ekkada rayalma? Yeah, abstract class lo em cheppamma? Child class. Yeah, and yesterday abstract class when we discussed method is only declared no body, we have to override that method in the child class, right? Yes, sir. Yes, sir. Now, interface kuda ade concept kada. But then body ekkada rayali? Where we have to write a body? Child Child class. class. Yeah, so child class lo we have to override and write a body, right? Yes, sir. Yeah, so let us write a new class. So let me write a new class, let's say phone. Yeah, so phone we can extend from camera, right? Yes. Yeah, now camera is an interface. Normal class, how do you inherit? How do you inherit a class? Extend. Extends, right? Yes. Yes, sir. Other interface. Interface, you have to use a word called implements. Implements? Camera. Camera, right? Yeah. Now this is giving an error message. Why? Interface. Inherited. ఎందుకు error ఉందమ్మా? Yeah, తెలుసు కదమ్మా, ఇప్పుడే అనుకున్నాం కదా. If the parent has abstract method, we have to write it. We have to forcibly write, mandatory. We have to write that method in the child class. Override. Yes. Override. Compulsory override చేయాలి కదా. Override చేయకపోతే it is an error, right? Yes, sir. Yeah. So what is the method? Public. Wide. Take photo కదా.
But okay, now there is no any error. Yes, sir. Yes, sir. So now, one more thing. Suppose let me create one more interface. No interface చేద్దామా? Let me write one more interface. Yes, sir. Let's say radio. Now let's say radio also has a method. That's all. Okay. Yes, sir. Now I have to inherit a phone from radio also. Yeah, you can see implements camera, comma, radio. My radio method kuda we have to implement, right? We have to define override cheyali kada. Yes. Yes, sir. Sir. Public void Sir, ఇది frequency, multiple right? inheritance అవుతుంది sir. Yeah. Multiple inheritance. Yes. Yeah, multiple inheritance. జావాలో మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ నాట్ పాసిబుల్ అని చెప్పారు. ఇక్కడ రాసాం కదా పాయింట్. వాట్ ఇస్ దట్? A class can inherit from only one single class. A class can inherit only from one single class. single. But whereas a class can implement from more than one interface. Okay. So if multiple inheritance is possible through Interface. interfaces. Am I yes or not? Multiple inheritance is possible through Interface. interface. But Sir. multiple inheritance is not possible through class. సార్ క్లాస్ కి ఇంటర్ఫేస్ కి డిఫరెన్స్ ఏం చెప్పండి. ఇప్పుడే చెప్పుకుంటున్నాం కదా, ఇవే కదా అన్ని డిఫరెన్స్ లే కదా ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్, రైట్? సో ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ నుంచి పాయింట్స్ అని ఏం చెప్తున్నాం? అవే. Class can have methods with body, right? Yes. Interface, there is no method with body. Right? Abstract class can have variables and we can modify them. Okay. Interface lo by default all variables are final. Abstract class can have a constructor, but whereas interface there is no constructor. But even when you are doing inheritance, if you are doing a class concept, a class can inherit only from one single class, but a class can implement from more than one interfaces, right? Yeah. So what is the difference between abstract class and interface? Yeah, interface lo by default all methods are abstract methods. So we have to override these methods somewhere in the child class, right? Yes. Yeah, okay na? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So now, but for abstract class, can we create object, man? For abstract Yes. class, can we create object? Yes. Sir. Yes, sir. అయితే మీరు చదవాలా ఈ నోట్స్? మీరు నిన్న పంపించింది కానీ నిన్న రికార్డెడ్ సెషన్ కానీ యూ హ్యావ్ నాట్ లిజన్డ్. ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చేస్తామా? Abstract class cannot create object. Can't be created. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేము. చదవాలి కదా, మా ప్రీవియస్ క్లాసెస్ నోట్స్ పంపించిన తర్వాత చదవాలి కదా. So what is that for abstract class? Can we create object? No. No, sir. No. మరి ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి? Child class. చైల్డ్ క్లాస్. ఇట్లా మీకు ఇమేజ్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. I was explaining also one image also. So abstract class we cannot create object, but we can do inherit. Final class we cannot do inheritance, but we can create object అని 2-3 సార్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. Yes, sir. ఫైనల్ abstract డిస్కస్ చేసేటప్పుడు if a class is abstract class అయితే abstract class ఏముంది అనుకోండి, abstract class ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? Inherit చేసుకోవాలి. If you do inheritance, if you create object for B, some object equal to new B if you create,
We can access the methods of A as well as B, right? Yes, sir. Yes, sir. A methods of A plus B, both we can access, right? Or if a class is final, what can happen? Class final అయితే ఏమవుతుందమ్మా? There will be no child class. There is no child class, right? Final class cannot be inherited, right? Yes, sir. But for final class, మరి ఎలా access చేయాలి? We can create object for final class, right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, but directly you can create object for A, obj equal to new A. You can directly create object for A. Yes. I know మీరు రికార్డింగ్ సెషన్ చూస్తే ఇది 2-3 సార్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. I explained yesterday. Abstract class cannot be final. Abstract class cannot be private. Right? Abstract method cannot be private. Abstract method cannot be final. Discuss చేశాం కదా yesterday. Yeah. So what is that, ma? So abstract class, what will happen? Abstract class cannot create Create an object. Object. But abstract class, how do you access the methods? Inherited. Inheritance. Through child class, right? Through child class we can access. So similar way, if interface also, for interface also we cannot create an object. Okay, so for both abstract class and interface cannot create Object. object. But how do we access? But we can access these things through Child class. child class. Look at that. If you create object for child class, you can access the variables and methods of parent class also, right? Yeah, okay, all of you. Yes, sir. Okay. Yeah, this is okay now about interface. Yeah, please go through these points, ma. Sir, చూడండి if any points any. Yeah. So till here I'm giving you 2 minutes time. Please read all these things: static, final, abstract, interface, and also difference between interface and abstract class. Please go through them. Let me know if you have any questions. Yeah, okay, now all of you. Yeah, please, all of you, have you understood? Are any questions? Yes, sir. Yeah, okay, now everyone. Okay.
Neelima, Rekha, Samuel, Mohammed. Sir, can you explain that first point? Abstract class can have methods with body. And program wise, sir. Yeah, ఇప్పుడు నిన్న చేసాం ఇక్కడ షేప్ క్లాస్ లో there is a method f1 method and there is a body, right? Yes, sir. ఇప్పుడు నిన్న టీవీ ఒక క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానా? Yes, sir. Yes. యా, టీవీ క్లాస్ లో ఓన్లీ రెజల్యూషన్ మెథడ్ ఒకటే అబ్స్ట్రాక్ట్ చేశాను. వాల్యూమ్, ఛానల్ రెండు బాడీ రాశాను కదా. Yes, sir. యా, ఇప్పుడు టీవీ క్లాస్ లో కాదమ్మా, నిన్న ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు రిమెంబర్ దట్ టీవీ అని ఒక క్లాస్ రాశాను. టీవీ క్లాస్ లో ఎన్ని మెథడ్స్ రాశాను? టీవీ క్లాస్ రాశాను. ఐ రోట్ ఏ క్లాస్ టీవీ, దానికి చైల్డ్ క్లాసెస్ సోనీ, ఎల్జీ అలా రాశాను కదా ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి. Yes, sir. Yes. క్లాస్ సోనీ ఎక్స్టెండ్స్ టీవీ, అలాగే క్లాస్ ఎల్జీ ఎక్స్టెండ్స్ టీవీ అన్నాను. ఇప్పుడు టీవీ క్లాస్ లో ఎన్ని మెథడ్స్ రాశాను? బాడీ వాల్యూమ్ అనే మెథడ్ బాడీ Volume. రాశాను కదా. Because same logic will be used in the child classes, so we write a body and we can reuse in all the child classes. Yes, sir. Other public void channel, same logic will be used in all the child classes, so we write a body. Other public void what you call resolution color, right? Yes. Color resolution a method em rasanu. Abstract. దీని ఒకదాన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ చేశాను. రిమైనింగ్ రెండు మెథడ్స్ బాడీ ఉన్నాయి కదా. Yes, sir. సో దీని మాత్రం ఇది ఒకటే అబ్స్ట్రాక్ట్ ఎందుకు చేసాం? బికాస్ దిస్ మెథడ్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఇన్ ఎవ్రీ డిఫరెంట్ చైల్డ్ క్లాసెస్, రైట్? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, and now this class, because this method is abstract, this class also must be Abstract. TV abstract class. So there are two methods with body. There is one method which is abstract. Yeah, but is the point. So what is that abstract class? Can have methods with the body, right? Yes, sir. Abstract class lo body unde methods undachu kadamma. Yes, sir. Yeah, so interface lo there is no method with body, right? All methods are abstract. Okay, sir. I understood. Yeah. Okay, anything else? Yeah, what about others? Mohammed, Samuel, Neelima? ఇంటర్ఫేస్ లో ఇంప్లిమెంట్ అని రాయాలి కదా సార్. Yeah, so ఇప్పుడు ఇక్కడ రాసాం కదా, క్లాస్ కెన్ ఇంప్లిమెంట్, రైట్? ఎస్ సార్. మోర్ దెన్ వన్ ఇంటర్ఫేస్. అదే క్లాస్ అయితే వి యూజ్ అబౌట్ ఎక్స్టెండ్స్ కదా. Yeah. So what about others? Are you there in the class? Muhammad, Samuel, Neelima? Yes, sir. Yeah. So have you understood all these points? Yes, sir. Okay. Yeah. Next concept, ma. Normal ga. So when you have a class, okay, ఇప్పుడు int x ఉంది అనుకోండి మా. ఇప్పుడు ఈక్వల్ టు లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో ఈక్వల్ టు లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్, రైట్? యా, ప్లీజ్ మా. ఈక్వల్ టు లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్. లెఫ్ట్ సైడ్ x is a variable of what data type? ఇంటీజర్ డేటా టైప్. అంటే ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ కూడా వాట్ వాల్యూ we have to assign?
integer data. You Integer. have to assign only integer, right? Yes, sir. Yes, sir. So 10 is integer. We can assign 10 to a variable of integer only, right? Yes. Yes, sir. Yes, And then maybe can you say int y equal to, can you declare some assign a string? No, sir. No. No. So this is error, right? Yes, sir. Yes, sir. అంటే ఇప్పుడు when you write equal to, అంటే నేను ఏమంటున్నానంటే when you write equal to, ఈ left side data type, ఈ left side data type and the right side value both should be matched, right? Yes, sir. yes, sir. Value should be of same ఉండాలి కదా, same data type, right? Yes, sir. Data type value both must be Same. same type, right? Okay, so but అలాగే if I take for example class A, if you take, suppose if I take a class B, if you take, so if I say A object equal to what you have to write? Object, New. new object, New New A. A. new A, sir. New A. new A నే రాయాలి కదమ్మా. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. అదే B OBJ అనిపిస్తే New B. New B. new B నే రాయాలి కదమ్మా. Yes, sir. అదే నేను A OBJ equal to new B రాస్తే is it correct? No. Error. No, Is sir. error, right? Yes, sir. Yeah, because ఇప్పుడు equal to left side ఏముంది OBJ is of what type? A. First example OBJ is of what type? A type. A type. Hmm. So OBJ can store only object of A, right? Yes, sir. Yes, Yeah, sir. అలాగే ఇప్పుడు ఇక్కడ now in the second line OBJ is of B type, so it can store only object of B, right? Yes, sir. Yes, sir. But you cannot say A type equal to new B, that is a type mismatch kadamma. Yeah, but you take another case. Suppose let me take, class A, now class B, extends A. ఇప్పుడు మీరు A OBJ equal to new A నా కరెక్టే కదా? ఏమా B OBJ equal to New New B. new B. B. B, కరెక్టే. అదే A OBJ equal to new B అన్నా కూడా కరెక్టే. This is Yes. also correct. So this is also correct. So all these three are correct. Okay, understood, Malaf? You know, this is also correct. Yeah, previously this was an error, right? Yes, sir. Yes, sir. ఇప్పుడు ఇదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ కరెక్టే కదా? Yes, sir. Why it is correct here? Why it is wrong here? This is Extra. Inner. end So of here there is a relation between A and B. Yes. Here they are two independent classes. There is no relation between A and B. Hmm. Okay. So the point here is parent object equal to, what is the parent? Some object equal to new child. ఇది ఓకే మా కరెక్టే. యా, ఇప్పుడు పేరెంట్ ఏది? ఇది ఏ ఈజ్ అ పేరెంట్, రైట్? Yes. ఏమో పేరెంటే కదమ్మా ఏ, Yes, sir. వెరస్ బి ఈజ్ అ చైల్డ్ కదా? Yes, sir. Yes. యా, సో పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్, రైట్? ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్ టు న్యూ బి అంటే కరెక్టే. దట్ మీన్స్ పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్ టు న్యూ చైల్డ్ అంటే కరెక్ట్ అమ్మా. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, దిస్ ఈస్ పాసిబుల్ వెన్ ఓన్లీ వెన్ దెర్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ Inheritance. Inherit. okay. So now this concept in Java is called as upcasting. Okay, this is called as Casting. upcasting. Okay, so if now if class A has f1 method, okay, ఇప్పుడు class B లో there is one more method f2 అనుకున్నాం. Yeah, so if you create object for B, ఇప్పుడు ఈ కేసులో అమ్మా, in this case what methods I can access? B OBJ equal to new B OBJ if you create, what methods we can access? F2 method. OBJ dot
new న్యూ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ F2. చేసాం కదమ్మా. ఓబీజీ F2, sir. F2. can't we access F1? Emma, can we access F1 or error? access We can access, sir. Yeah, all of you, ma. Yes, sir, we can access. Yeah, we can access కదా. మన లాల్ రోజు అదే Yes. కాన్సెప్టే కదా. If you Yes. create object for child class, now OBJ is a child class. We can access parent class methods also, right? Yes. Yeah, but B class has two methods, right? F1 as well as F2. Yeah, yes, ma. Child class will get parent class methods also, right? yes, sir. Yes, sir. Now, if you create object for B, we can access F2 as well as F1 both, right? Yes, sir. B case లో ఇప్పుడు A OBJ equal to new B అన్నప్పుడు OBJ dot what method I can access? We can access only F1. If you try to access OBJ dot F2, this is an error. Yeah, why it is an error? Yeah, now see here. Using Equal to news. using child class, we can access parent class methods also. Am I using child class? We can access parent class methods also, right? Yes. But ఈ కాన్సెప్ట్ లో ఇప్పుడు OBJs of what type? Parent class. Parent class. Parent class type. So we can access only parent class method. So using parent object, if you access child class method, that is an error. Am I using parent object if you access? Child class method. Using parent object, if you access child class method, it is an error. Emma, okay na? Yes, sir. But still, using object if you want, using parent object if you want to access still child class method, you can typecast it, ma. You can convert it. So what you can do, you can convert that OBJ to what type? To B type, right? Emma, we can convert that into B type. Then you can call F2. Yeah, now this is okay. So what is this called as? You are converting parent object to what type? Child class. Child class. Child Child type. type, right? Now this concept is called as, again, this concept is called as downcasting. Now what is this called as? Okay. Upcasting. Casting, whereas this is called as downcasting. Yeah, could you observe Janma? Downcasting means what it will? We are converting parent object to child type, right? Child. Yes. Child type, then we are calling F2 method. So Okay. now we can write child object equal to new parent. We can write, sir, no? No, adi error. Okay. So what is the error? So parent object new child, okay. Other child object Child Object equal to new parent. new parent. This is Error. error. After converting మీరు also it's ఏమనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు? error. What you are saying? B object equal to new A. A kada. This is error, okay? A OBJ equal to new B, okay. But B OBJ equal to new is A is wrong. Okay, sir. Okay. Yeah. So observe what is this upcasting means. So you are creating object for parent. Parent object equal to new child, right? Yes, sir. Yes. Parent object again you are converting to child class type is downcasting. Okay. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. సో ఇవన్నీ ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే
The concepts are introduced, right? The upcasting, downcasting, this is all introduced with the concept of interfaces. Emma, this is introduced with the concept of Interfaces. Interfaces. ఇప్పుడు సో రియల్ టైమ్ లో ఇప్పుడు ఒక డెవలపర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మాట్లాడదాం. లెట్ us we talk about developer point. Now there is an interface called sales. Sales interface has some methods. What you call sales order, invoice, లేకుంటే something what you call payments. Now interface all methods are Emma, do methods have body in interface? Abstract, they are abstract. All methods are abstract kadamma. Yes, sir. Yes, sir. Now if I have one more interface, purchase. Now this has methods like order, then it has methods like track orders, what you call Purchase return. returns, like that methods are. But I say now this class is accessible to this interface. This interface is accessible to which user? Suppose this is your front-end application. Remember, this is the UI of your application. Okay. Hello. Yes, sir. This is the UI, kadamma. This is the user interface of your application. Okay. Now, when salesperson log in, right? Log in. Who else can log in? Yeah. See, when sales user log in, they should be able to access only this one. When marketing users log in, they should be able to access only this one. Do marketing people see this functionality? No. 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 When sales people can see this functionality? No. No. sir. So sales people should have only this interface. They know. Marketing people can access only these methods internally. Okay. But now where is the body of these methods written? Body of all these methods can be written in some other class. Now let's say there is a class called E-commerce. let's say there is a class called let's say what you call E-commerce. purchases. Okay. Implements sales, purchase, right? Yes, My sir. class can inherit from more than one interface, right? Yes, sir. Yes, sir. Now here implement of all the methods, right? Sales order method is implemented. Yes or not? Hello? Sir. Yeah, invoice method is implemented. Body is written, right? Yeah, like that, all methods are implemented. When all these methods are implemented, right? These three methods also implemented. These three methods also implemented. All methods are implemented. Okay, right? Okay, Yes, sir. you understand? Yes, sir. Yeah. So internally, when they create object for sales is an interface, right? Yes, sir. Yes, sir. But for interface, can we create object? No.
No, right? Just now we discussed abstract class or interface. Object cannot be created, right? Sir, Come on, ma, for abstract class. cannot create. Abstract Can class create cannot object. create object. Yeah, interface also object cannot be created, right? Yes, sir. The interface also object cannot be created. Abstract class also object cannot be created. Okay. Yes, sir. But how do they access internally? Internally, when they create sales, some s equal to what can be done? New sales can we create? Because sales is an interface. Can we create object? No. 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 But new can we do purchases, Purchase. right? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Purchases is a Child. child. But just now we told parent object equal new child is okay, right? Yes, sir. Yes, sir. మన కాన్సెప్ట్ ఓకే కదా పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు న్యూ చైల్డ్ ఓకే కదా Yes, sir. ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ లో సేల్స్ ఎస్ ఈక్వల్ టు న్యూ పర్చేసెస్ అంటే ఎస్ డాట్ వాట్ మెథడ్స్ వీ కెన్ యాక్సెస్ Sir, sales child. సేల్స్ చైల్డ్ ఎక్కడమ్మా సేల్స్ ఇస్ ద పేరెంట్ రైట్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఇస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఫ్రమ్ సేల్స్ Okay, sir. Yes, sir. పర్చేజెస్ కదమ్మా చైల్డ్ ఆఫ్ సేల్స్ రైట్ Okay. ఎస్ డాట్ సేల్స్ ఆర్డర్ మెథడ్ వీ కెన్ యాక్సెస్ ఎస్ డాట్ ఇన్వాయిస్ వీ కెన్ యాక్సెస్ as well as yes dot Payments. but actually purchases class child class has how many methods? Two Two. methods. Two are 3. అమ్మా నేను Three, ఏదో sir. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కోసం 2 రాశాను కానీ డాట్ డాట్ డాట్లు పెట్టి అన్ని ఉంటాయని చెప్తున్నాను కదమ్మా Methods. Yes, sir. యా ఇవి 3 టోటల్ గా ఎన్ని ఉంటాయి Six ఇక్కడ methods. 6, sir. యా టోటలీ దేర్ ఆర్ 6 methods right Yes, sir. but how many methods I am able to access? 3. Only 3 because s is an object for Sales. sales so Sales. we can access only these 3 but ఈ కాన్సెప్ట్ ఏది మా పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్ టు న్యూ చైల్డ్ ఏ కాన్సెప్ట్ మీద Upcast. అప్కాస్టింగ్ అదే ఇప్పుడు మీరు పర్చేజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్ టు అదే ఇప్పుడు మనం పర్చేజ్ పి ఈక్వల్ టు న్యూ పర్చేజెస్ అన్నాం అనుకోండి అప్పుడేనా వస్తాయమ్మా Child. పర్చేజ్ పి ఈక్వల్ టు న్యూ పర్చేజెస్ చైల్డ్ కదమ్మా Yes, sir. Sir. ఇప్పుడు కూడా ఏ మెథడ్స్ వస్తాయి Orders. Orders. Track orders. Return. పి డాట్ ట్రాక్ ఆర్డర్ Returns. యా పి డాట్ రిటర్న్స్ ఇవి 3 వస్తాయి బికాస్ దీస్ 3 మెథడ్స్ బిలాంగ్ టు పేరెంట్ రైట్ Yes, ఇలా sir. సో మన సెక్యూరిటీ గురించి సెక్యూరిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సో వెన్ సేల్స్ యూజర్ లాగిన్ యూ షుడ్ సీ ఓన్లీ దీస్ థింగ్స్ వెన్ మార్కెటింగ్ యూజర్ లాగిన్ యూ కెన్ సీ ఓన్లీ దీస్ 3 థింగ్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఇంటర్ఫేస్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు అనుకున్నాం ఇప్పుడు ఇంటర్ఫేస్ అనే కాన్సెప్ట్ లేనప్పుడు ఈ 6 మెథడ్స్ ఒక సింగిల్ క్లాస్ లో రాసి ఉండాలి కదా Yes, sir. Yes, sir. యా అప్పుడు ఈ యూజర్ అన్ని కనపడతాయి కదమ్మా Yes. అదే ఇప్పుడు త్రూ దిస్ ఇంటర్ఫేస్ అదే ఇప్పుడు ఏమైంది ఇక్కడ త్రూ దిస్ ఇంటర్ఫేస్ we are able to see only 3 methods. Through this interface we are able to see only these 3 methods, right? Yes, sir. But this class has all 6 methods. But when salesperson log in, he can see only these 3 methods. Marketing user can see only these 3 methods. Adi security point of view, understood, right? Yes, sir. So దాని గురించి we create interface. Interface అంటే ఏమో what is interface means? నార్మల్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏమంటమ్మా పోనీ మీరు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విండోస్ ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డెఫినేషన్ ఎలా చెప్తారమ్మా హౌ డు యు టెల్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ అన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు మన విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విండోస్ ఓఎస్ కానీ ఏదైనా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డెఫినేషన్ ఎలా చెప్తారమ్మా ఎనీ పర్సన్ కంప్యూటర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్పండి Without OS knowing is- background details. It is an interface between Interface. ఓఎస్ is Interface between interface between person the and the computer itself. interface
between Connection actually. between the person and computer, right? Yes. Yes, sir. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక హార్డ్వేర్, ఇప్పుడు కంప్యూటర్ అంటే ఏముంటుంది, హార్డ్వేర్ ఉంటది కదా, కీబోర్డ్, మౌస్, మానిటర్, ఇవన్నీ హార్డ్వేర్ డివైజెస్ కదా. Yes, sir. ఇప్పుడు మీరు కొత్త ల్యాప్టాప్, కొత్త కంప్యూటర్ కొన్నప్పుడు దాంట్లో వితౌట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కెన్ యూ వర్క్ విత్ దట్ కంప్యూటర్? No, sir. ఫస్ట్ ఏది చేయాలన్నా ఫస్ట్ ఏముండాలి? Operating. ఏది చేయాలన్నా ఫస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద మీకు ఏం కావాలో అవి ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి, రైట్? Yes, sir. First you have to install operating system. On the operating system you can install whatever you want. Yes, sir. Yes. So the operating system is an interface. Interface means what? Interface means through which we communicate. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, my interface is through which you communicate, right? Yes, sir. Yeah, like that. This is interface. This is interface. That is meaning actually. Interface is through which sales user is able to access these methods. This is the interface through which marketing user is able to access these things. So there they have implemented this type of concepts, interfaces. Sir, I have a question, sir. Yeah. Sir, if admin user can access both the interface, is it possible, sir? Then they might have defined in a different way. Okay. So maybe how they have created a class, how internal access is given. Yes. Okay. Okay. But when people log in, they want to access only this interface, right? Through this. Bank, maybe manager can access everything. But when you go to the sales executive can see your account balance and all that. He can see all your information. No. No, right? Yeah, salesperson came kanpadalma. Salesperson should be able to see only your few details, right? Maybe your phone number, your maybe your address and mail ID, some details, right? Yes, sir. Sales people should not be able to see all the customer financial transactions. Kada adi kanpadakudadu kada vallaku. Yes, ma. Do all bank employees have all the data access? No. No, right? No. That's what. So for what they did is internally, so they create one layer like this. So internally in the business logic, when developers write a program, they create interfaces. So through interface, they will try to access the methods. Okay. Okay. So definitely they will use what we call the subcasting concept. But sales is the parent, purchases is a child kada. So parent object equal to new child kada maybe. Yes, Yes, sir. ma. Parent object equal to new child kada. Okay. So this is all about upcasting concept. Fine, all of you. Yes, sir. Okay. Yeah. So like this, if you take, I have written same thing. I have given another example here. For the class bird, bird has what method? Fly method. Fly method. Fly method. For the class parrot, parrot extends bird. Parrot is a child of bird, right? Yes, sir. Yes, For sir. parrot has talk method. Like that, if the peacock is also extended from bird, right? Yes, sir. The peacock has dance method. The peacock any methods undalma actual ga. Two methods. Edi? Dance and fly. Bird method. Fly and dance, right? Yes, sir. Fly and Yeah. Parrot also has a fly and a talk kada. Yes. Yeah. Adi if you create object for child ki chesam anukondi direct ga parrot equal to new parrot ante what methods we can access? Talk as well as fly, both we can access, right? Direct Yes, child sir. class object create cheste we can access parent class methods also, right? Yes, sir. Ade bird object create cheste bird b equal to new bird and ananachu, b equal to new parrot kuda anachuma. yes, sir. Correct kada, parent object equal to new child cheyochu kadamma. So, Yeah, this is what upcasting are. That is also another terminology called dynamic binding. Okay.
సరే ఇప్పుడు మీరు ఇలా డౌన్ కాస్టింగ్ అంటే ఏమో యు ఆర్ కన్వర్టింగ్ బి టు ప్యారెంట్ టైప్, రైట్? ఏమో కన్వర్ట్ పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ టు చైల్డ్ టైప్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డౌన్ కాస్టింగ్. Okay, so this is possible in Java, like this upcasting and Interface. downcasting, right? Downcasting. Upcasting, downcasting concepts. Okay, na? Yeah. Okay, all of you. Hello. Yeah. Yes, my upcasting, downcasting. For any programs for that, Emma, example, sir, like చూద్దాం. yes, sir. Concept okay na? Yes, sir. Okay, sir. Okay. Yeah. In the next concept, we need to learn what we call. Manam already, yeah, I told you, right? I think I was also doing one example last class for you. But we discussed, right? Variable. Variable can store only how many values? One value. One value. One value. But array we can store multiple values, right? Yes, sir. Yes, sir. But array has limitations, kada? Array size we cannot increase or decrease. Array list. Array lo we cannot insert or delete values in the middle, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So for that, what we can do is in Java there is something called collections. I mean, in Java there is a Functions. Connections. yeah. In Java we have something what we call collections. Okay. Yeah. So collections also are similar like. Collections also similar like Array. Arrays. array only. But what is the main difference here? Collections lo we can store any number of values. Okay, any values ana store cheyochu ma collections lo. Yeah, array lo we cannot store, right? Array has only the limited size kada no? Yes, sir. Yeah, collections lo we can store any number of values. As well as manam Selenium, when we use Selenium for testing web applications. But web applications lo emuntayi elements e kada, button gaani, check box gaani, radio button gaani enti ivanni Elements. elements. So when I am working on web application, but suppose I want to read all the links on the web page and I want to store, then I can use collection to store the elements also. Okay, my collections we can store elements also, like links gani, buttons gani, text boxes gani, elements also we can store in a collection. Okay. Hello. Okay, Yes, sir. sir. Yeah, collections lo we can store elements also. In a collections we can store any number of values. Okay, plus collections lo we can insert values in the middle, we can remove values in the middle. These kind of manipulations also we can do, right? Yes, sir. So now what is collections? Collections also are same like Array. Array. array concept, but with some extra advantages, right? So what is the extra advantage? Extra advantage is we can store any number of values more. Sir, array list lo store చేయొచ్చు కదా సార్. Yeah, array list is what? Array list is a collection. Okay. But ఇవన్నీ collections array చెప్తాం, వస్తాం. Okay. So what is the difference between array and collections now? Yeah, come on, make it fast. Array is a limited size, right? Sir. Yes, sir. Yeah, but collections lo we can store any number of values. Values. Yeah, array lo can we insert a value in the middle, remove value in the middle? No, we can. No. No, but collections lo we can do, right? We can do. So what are the different collections available in Java? Like this, list to, array list to, linked list to, set to, tree set to, hash map, hash table, queue, stack, dictionary. Many collections. These are all different collections in Java. Okay. Yes, all of you. These are all different collections in Java. Java. Okay. So I will explain in more detail in next class. Whatever somebody asked me an example, right? I will explain better in another next class. Okay. But let us see one small example now. In this case, list is an interface actual, and Rasan very clearly list is a Interface. interface. Below the list, array list, linked list, these two are child of list. These two are child of list. Okay. Hello. Yes, sir.
Yeah, if list is interface, array list and linked list both are child of List. list interface, right? Yes. Okay, ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్టు ఈ అప్కాస్టింగ్ కాన్సెప్ట్, రైట్? You remember this example, right? Yes, sir. Yeah, ఇప్పుడు now direct I can create array list some object equal to new array list అయినా చేయొచ్చు, or what I can do instead of this, List. list also belongs to java.util కదమ్మా. Yes, sir. sir. Yeah, ఇప్పుడు list object equal to new array list అంటే what is this concept? What is list? List is the parent, right? Parents. Array list is the Child. child. అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది? List Upcasting. object equal to new array list. Upcasting అయినా ఉందా ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ అది. Yes, sir. Now we are using, ఇప్పుడు now list object equal to new array list అనే చెప్పండొచ్చు, లేదు వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఏఎల్ కదా. Yes, sir. Yes, sir. యా ఇలానే చేయొచ్చు మా, ఏఎల్ ఈక్వల్ టు న్యూ అరే లిస్ట్ అయినా అనొచ్చు, లేదా సమ్వేర్ ఏఎల్ ఈక్వల్ టు న్యూ వాట్ ఈస్ అనదర్ చైల్డ్ Linked list. లింక్ లిస్ట్, రైట్? ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు కదమ్మా. Yes, sir. Yes, sir. యా ఇప్పుడు ఏఎల్ కెన్ పాయింట్ టు అరే లిస్ట్, ఏఎల్ కెన్ పాయింట్ టు లింక్ లిస్ట్ ఆల్సో, రైట్? Yes, sir. బికాస్ బోత్ ఆర్ చైల్డ్ ఆఫ్ లిస్ట్. సో అది కాన్సెప్ట్. సో డు యు అండర్స్టాండ్? హలో. Yes, sir. Yeah, ఇంకా still I am with the same concept, no upcasting concept. I am explaining regarding upcasting concept. So now in this concept, what is the list is the parent interface. Interface equal to new array list అని చెప్పొచ్చు, or new link list also you can say, right? Huh? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, please let me know till here you have any questions, because ఇంకా ఈ కలెక్షన్స్, ఈ సెట్, ట్రీ సెట్, ఇంకా ఇక్కడ ఏదో కొన్ని పాయింట్స్ రాశాను కదమ్మా. యా ఐ రోట్ సమ్ మోర్ పాయింట్స్, రైట్? యా ఇవన్నీ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్, ఓకే? యా టిల్ హియర్ యూ టెల్ మీ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్. What we did here is an upcasting concept. Yeah, upcasting, downcasting. Yeah, interfaces. Yeah, still you have any questions in this? No questions? So what did we learn today? Interface, another concept is? Upcasting, downcasting. Downcasting. Yeah, so these are the only three concepts, right? What we learned today. So can you explain downcasting again? Now downcasting అంటే ఏం చేశానమ్మా? We are converting parent object to child type, right? Yes. ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ లో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓబీజే అనేది ఏ టైప్ మీది? Parent. Parent. మళ్ళీ ఓబీజేని ఇక్కడ ఏం చేశాను? ఇక్కడ టైప్ కాస్టింగ్, రైట్? ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ టు బి టైప్, రైట్? Yes, sir. Yes, sir. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డౌన్ కాస్టింగ్. సో ఒక డేటా టైప్ ఇంకో డేటా టైప్ ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? హౌ డు కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ వన్ డేటా టైప్ టు అనదర్? యా, సో మనకు కొన్ని స్ట్రింగ్స్ ర్యాపర్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి కదా. స్ట్రింగ్ డాట్ వాల్యూ ఆఫ్ అంటే ఏమవుతుంది మా? Not strict. ఇలా కన్వర్ట్ గివెన్ వాల్యూ టు స్ట్రింగ్, రైట్? Yes, sir. అది ఇంటిజర్ డాట్ పార్సెంట్ అంటే ఏమవుతుంది మా? Convert to integer value. Can convert a value to an integer data type, right? Yes, sir. Yeah, but for example, char ch1 equal to 8 ఉంది అనుకున్నాం. char ch2 equal to 9 ఉంది అనుకున్నాం. ఇప్పుడు యాక్చువల్ నేను ప్లస్ చేస్తే ఏమవుతుంది అమ్మా? ch1 ప్లస్ ch2 ఏమవుతుంది అమ్మా? వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ విల్ డిస్ప్లే? కమాన్ మా, ఏమవుతుంది? వాట్ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే? 9. In
Concatenation kadma. Okay, but what it is doing? Adding. Okay, it is taking ASCII value of 8. It is taking ASCII value of 9 and then doing addition. What is that? It is displaying 113. Sorry, ASCII values I will tell you again later. Okay.